سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر المحترمة، السيدات والسادة الحضور، أسرة الصحافة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أشرف اليوم إلى جانب سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث مور على هذه الندوة الصحفية الخاصة بالطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي، والذي تشرفنا بافتتاحه من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الاثنين 13 جوان 2022 بقصر معارض الصنوبر البحري. تجدر الإشارة أن هذه الطبعة التي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية وعيد الشباب تحمل شعار من أجل شراكة استراتيجية، والذي يعكس سياسة الدولة الجزائرية المنتهجة تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية فيما يخص تنويع الشركاء الاقتصاديين وخلق مناخ أعمال ملائم لتشجيع الاستثمار، وهذا ما تم اعتماده في قانون الاستثمار الجديد إن شاء الله. إن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف هذه الطبعة لدليل قوي على استعداد البلدين للعمل سويا لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير التعاون في مجالات متعددة وعديدة مع اعتمادها على مبدأ رابح رابح. فيما يخص أرقام هذه الطبعة، فقد بلغ عدد المؤسسات المشاركة في هذا الحدث 698 مؤسسة، من بينها 187 عارض أجنبي يمثلون 20 دولة، و530 عارضا جزائري من بينهم 147 مؤسسة عمومية و383 مؤسسة خاصة. بالنسبة للمساحة الإجمالية للعرض بلغت 24800 متر مربع، مقارنة بطبعة 2019 التي لم تتجاوز 19000 متر مربع ب500 مؤسسة مشاركة فقط جزائرية وأجنبية، مما يجعل هذه الطبعة الأكبر منذ سنة 2013. بالنسبة لجديد هذه الطبعة، لقد سعدنا بمشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة في معرض الجزائر الدولي ب19 وحدة إنتاجية في قطاع الصناعة الميكانيكية، النسيج وبناء السفن. كما تعرف هذه الطبعة ولأول مرة تخصيص جناح خاص لولاية تمرست، والذي تشرفت بافتتاحه يوم 14 جوان 2022، حيث تقرر ابتداء من هذه السنة دعوة ولاية من ولاية الوطن لتكون ضيفة المعرض بهدف إبراز التراث الثقافي والسياحي والنسيج الاقتصادي الذي تسخر به كل منطقة من ربوع هذا الوطن العزيز. أما فيما يخص النشاطات التي تخللت هذه الطبعة، نذكر أهمها انعقاد الدورة السادسة للصالون المهني للتصدير إكسبور ألجيريا، الذي أشرفت على افتتاحه يوم 14 جوان 2022، والذي عرف زيارة وفود أجنبية من عدة دول، نذكر منها المملكة العربية السعودية، المملكة الهاشمية الأردنية، قطر، كوبا، مالي، تشاد وليبيا. ثانيا، تنظيم ورشات تقنية تتناول مواضيع ذات الصلة بنشاط التصدير بهدف السماح للمتعاملين الاقتصاديين الاطلاع على كل المستجدات والآليات التي تؤطر نشاط التصدير في الجزائر. ثالثا، انعقاد يوم دراسي حول التبادلات التجارية بين الجزائر ومالي على هامش صالون التصدير بحضور سعادة سفير دولة مالي لدى الجزائر والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصادرات لدولة مالي اليكس، ونظيره من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجكس، وعدد من رجال أعمال البلدين. رابعا، عقد منتدى الأعمال الجزائري الأردني يوم 12 جوان 2022، الذي تشرفت بافتتاحه رفقة زميلي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني السيد يوسف محمود علي الشمالي، الذي زار المعرض رفقة وفد هام من رجال الأعمال. خامسا، انعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال الجزائري القطري يوم 14 جوان 2022 بحضور وفد هام من رابطة رجال أعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني رئيس الرابطة.
سادسا انعقاد منتدى الأعمال الجزائري السعودي يوم 15 جوان 2022 بحضور وفد هام من رجال الأعمال السعوديين وكذا إطارات عن الهيئة السعودية لترقية الصادرات. سابعا انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الجزائري الكوبي يوم 15 جوان 2022 بحضور وفد هام من غرفة التجارة والصناعة الكوبية. أما بالنسبة للاتفاقيات المبرمة إلى غاية اليوم نذكر أهمها. أولا الاتفاق على تحيين مذكرة التفاهم التي تجمع بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجاكس مع نظيرتها الوكالة الوطنية لترقية الصادرات لدولة مالي. ثانيا الاتفاق على دراسة إمكانية إمضاء مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجاكس والهيئة السعودية لترقية الصادرات خلال زيارة الوفد السعودي لصالون التصدير. ثالثا التوقيع على شراكة بين مجمع سواكر الجزائر وشبكة الخدمات الصحية العالمية الأمريكية لإنجاز مشروع مرفق صحي في مفتاح ولاية البوليدة يتكون من مستشفى ومدرسة شبه طبية، حيث سيوفر هذا المشروع على الجزائر تكاليف التحويلات الطبية إلى الخارج. رابعا التوقيع على اتفاق شراكة بين شركة سايكامد الجزائرية وشركة كانوبيس الأمريكية لإقامة مشروع باعتماد VC LED تكنولوجيا لتطهير المياه للرعاية الصحية على مستوى الأسواق السكنية والتجارية. سابعا التوقيع على اتفاق شراكة بين الشركة الجزائرية إيريس اندستري والشركة الأمريكية مايكل أسوسياسيون لتأسيس مشروع مشترك يجمع بين الشريكين لإنشاء شركة مختلطة في مجال الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الهجينة واختبارات STE والاستشارات. أخيرا التوقيع على إنشاء المشروع الجزائري الأمريكي المشترك لإنتاج الأعلاف الحيوانية بين أجرو بليس ألجيري وشركة LGRE LLC انترناسيونال أمريكية لإنتاج الأعلاف الزراعية على مساحة 300 هكتار في ولاية المنيعة باستخدام مناهج أمريكية وتقنيات متقدمة في زراعة وتسميد وحصاد وتخزين الحبوب وتصنيع الأعلاف الحيوانية، حيث يهدف المشروع إلى التقليل من واردات الحبوب ومنتجات الأعلاف. وفي الأخير أجدد ترحيبي بكل ضيوف الجزائر وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف هذه الطبعة، وأهنئهم على نوعية ومستوى المؤسسات المشاركة وكذا على النشاطات الترويجية التي لقيت استحسان كبير من طرف الجمهور الجزائري. وأتمنى إقامة ممتعة لكل ضيوف الجزائر ومشاركة مثمرة لكل الأطراف. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ladies and gentlemen, friends and colleagues, good afternoon. Minister Rezig, thank you so much for your remarks. We are so excited to be here at the Algiers International Fair. This fair is one of the most significant events of its kind in Africa, and we see it as an excellent opportunity for U.S. businesses to meet potential Algerian partners. 2022 is a special year for Algeria, marking the 60th anniversary of independence. I had the great honor to be the Deputy Chief of Mission when Algeria marked 50 years of independence, and we were the country of honor that year as well. And so I think it shows the partnership that the United States and Algeria have in so many domains, and the fact that we did help Algeria with independence. President Kennedy was instrumental, and so we are truly honored by this opportunity to be the country of honor this year. One of the many reasons why we are thrilled to be the country of honor is that we can answer the question many Algerians frequently ask us: where are all the U.S. companies? Where are the Americans? This pavilion answers the question by showing rather than telling, and I encourage Algerian businesses to visit the nearly 40 U.S. companies in our pavilion before the end of the fair. These companies sell consumer products like Coca-Cola. They do business in aerospace, defense, like Lockheed Martin, and they create power, like GE Gas Power and Mitsubishi Power Aero. We also have agricultural companies like the Atlas Group, which farms 11,000 hectares in the land
south of Algeria near Adrar. We have healthcare companies like GE Healthcare providing cancer scanning machines. We have world leaders in engineering and technology like Honeywell, Dell, and Palo Alto Networks, helping bring cutting-edge U.S. technology to Algeria. Because hydrocarbons are a significant component of the Algerian economy, we also have the best companies in this sector with us today, including Halliburton and Occidental Petroleum. All of these companies demonstrate why the United States is the top foreign direct investor in Algeria, according to the International Monetary Fund. In the IMF 2020 report, it's listed that the United States accounted for $6.2 billion of Algeria's cumulative foreign direct investment stock, almost 28% of all foreign direct investment. If I were to mention every American company that invested in Algeria, we would be here for a long time. The truth is that American companies improve lives and bring quality solutions to address some of the world's toughest challenges. Whether developing new drugs to fight cancer or heart disease, creating renewable energy options to supplement conventional power and reduce carbon emissions, American companies are at the forefront of innovation and positive change. Given that more than 100 American companies are present in Algeria and that we are the largest foreign direct investor, I always find the question, where are the Americans, to be a little puzzling. However, during a recent meeting with the American Chamber of Commerce Board of Directors, I realized why people might ask this question. When I looked at my AmCham colleagues, I saw that all but one of these very seasoned and talented executives was Algerian, and I realized that the Americans are in effect Algerians. This is because when American companies come to Algeria, they come to build, they come to develop people. In other words, Americans fully invest in partnership. So while to the casual observer it may seem there are not many Americans here, there are in fact thousands of us here. They are the Algerians walking the halls of GE's factory in Batna, the halls of Honeywell's offices in Algiers, and the fields of Atlas Farms in Hassi Messaoud. They are drilling Occidental's wells and supplying Johnson & Johnson cancer medication. So the answer to the question about where the Americans are is we've been here all along. Dozens of American companies have invested in thousands of talented Algerian employees. And this is an important point. Americans don't bring plane loads of expatriates to manage our companies or laborers to do the work. And we don't just bring money and products. American companies create jobs in Algeria for Algerians. We also share knowledge, best practices, and transfer technology to ensure long-term economic growth in the 21st century. President Tebboune named 2022 the Year of the Economy, and the United States is helping to fulfill this vision. Earlier today, we heard 15 announcements and agreements that testify to America's commercial commitment to Algeria, and we agree with President Tebboune that 2022 is the right time to secure Algeria's position as a preferred trade and investment destination. The entire world has collectively just survived a pandemic, during which we have all reevaluated priorities and relationships. So as we transition from the pandemic, as businesses resume travel and market exploration with a fresh perspective, Algeria has a unique opportunity to position itself as the preferred market in North Africa. This year, 3 American trade missions have already visited Algeria, one in agriculture, one in renewable energy, and another in conventional power. And in my first 4 months back in Algeria, I see that the desire to expand our commercial ties in mutual and it's pervasive throughout the country. For this reason, yesterday, Minister Rezig and I hosted the 7th round of the U.S.-Algeria Trade and Investment Framework Agreement talks,
which provide a strategic framework for dialogue on commercial issues between the U.S. and Algeria. During the TIFA talks, Minister Rezig and his team emphasized that a top priority is access to the American market for Algerian agriculture products. Algerians want to export more agricultural products to the U.S., and we also want this. Obtaining access to American markets is a rigorous process, but the potential benefits are huge once this process has completed. U.S. companies are eager to make investments and enter the Algerian market in every sector. And why wouldn't they be? Algeria is one of the region's largest and most important economic markets, and it's a gateway to the Maghreb and the Sahel. The population is young, well-educated, multilingual, hardworking. In closing, I want to underline that I chose to return as the ambassador to Algeria because Algeria is in my heart. I believe in this country's potential and in its people. My convictions alone, though, will not be enough to realize our shared interests. To make 2022 the decade that follows a golden era of Algerian-American commercial partnership, to double or triple the volume of trade and investment, we need to work together. You know, there's an Algerian saying that says, you can't applaud with one hand. And this is true of any partnership, endeavor, and it's true of the bilateral relationship between the U.S. and Algeria. So I call on everyone gathered here today to work in partnership to achieve our ambitious goals. Thank you again, Minister Rezig, for selecting us to be the country of honor. And thank you to the businesses and people that have visited the U.S. Pavilion this year. Thank you. شكرا على السؤال. بالنسبة للخط المباشر اتخذ القرار من طرف السيد الرئيس أن يكون قبل نهاية السنة. وأعتقد الآن السلطات الجزائرية مع السلطات الأمريكية تشتغل ليكون هذا الخط المباشر مجسد قبل نهاية السنة إن شاء الله، قبل نهاية 2022. فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة أكيد كل الاستثمارات مرحب بها، لكن في أولوية الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالفلاحة والاستصلاح والاستثمارات التي تخلق مناصب عمل مرحب بها إن شاء الله. لذلك الآن فيه اتفاقيات تكلمنا عليها تم إبرامها أنها تعطي الأهمية القصوى لهذه الاستثمارات لتحقق الأمن الغذائي. لذلك فأعتقد بأن سيتم تجسيدها إن شاء الله في الميدان، وكل الاستثمارات مرحب بها. أكيد مع إخواننا وزملائنا الأمريكان فيه مجموعة من الاستثمارات ذات الأولوية تتعلق بقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة، قطاع السكك الحديدية هي اللي إن شاء الله تتجسد. أما باقي الاستثمارات فكلها مرحب بها. وشكرا. That his highest priority is food security, and so the U.S. Embassy recruited a third of the participants of this pavilion in the agriculture sector exactly to meet those needs. We have farms, we have farm equipment, we have raw grains that can be brought here and processed. We have all kinds of ways that we can work together in agriculture, and I'm excited about the folks who are here. Don't hesitate to take a walk around and look at the companies after we're done. Thanks. نحن نعلم أن الأولوية من طرف الرئيس تبون كانت ستقدم في قطاع الزراعة، ولهذا لقد عملنا على استقطاب واحد من 3 من الشركات المتواجدة هنا في هذا المعرض والتي تنشط في المجال الزراعي وفي مجال العتاد الزراعي والفلاحي، وكذا الشركات التي تنشط في مجال الحبوب إلى من غير ذلك. يعني نحن أيضا استقطبنا وجذبنا هذه الشركات التي تنشط في المجال الزراعي. The new investment law. So I'm very much looking forward to hearing about how that investment law turns out. I understand that it's still in draft form and has, or soon will be going for the next step in the process. Look, we have spoken a lot with U.S. businesses, with Algerian government officials. There are really 3 areas where we think that U.S. businesses would like to see in a foreign market, and that is a stable, simplified regulatory framework. That is
little to no import restrictions so that raw materials can be brought in and then added value in the country, right? We live in a global economy and not everything can be done in one place. So a few import restrictions and the ability to expatriate profits and move money around as required from a multinational. So those are three things that U.S. companies always look for in any market. Thank you. فيما يخص قانون الاستثمار الجديد الذي هو في طور الإعداد، فنحن متحمسون لرؤية يعني محو هذا قانون الاستثمار، ونتطلع إلى الأشياء التالية: هو أن تكون القوانين يعني واضحة وثابتة في مجال إطار الاستثمار حتى يسع لنا أن نقدم قيمة إضافية للاستثمارات، وكذا أيضا إمكانية تحويل أرباح الشركات. السؤال الأخير. Hello everyone, thank you so much. I would like to ask a question for the U.S. Ambassador. So this is Hussein Barkan from the Al-24, the international channel, the English department, and my question is about diplomatic activities of the United States. Recently we witnessed a lot of visits, starting with the chairman, the vice foreign minister, and then the foreign minister himself, and then we noticed even a visit from NATO. So my question to you is that what is the importance of Algeria, especially in these uncertain times, and mainly in energy sector? And the question in Arabic is that لاحظنا مؤخرا الكثير من الزيارات الدبلوماسية، بداية بزيارة نائبة وزير الخارجية وندي تشيرمان، بعدها وزير الخارجية أنطوني بلينكن، وزيارة ثالثة التي كانت زيارة حلف شمال أطلس الجزائر. ما هو دور الجزائر في هذه الأوقات الصعبة خاصة في مجال الطاقة؟ شكرا. So I would say that Algeria is a very important partner for the United States. We have a strong bilateral relationship that is varied and across all kinds of sectors: the economy, the use of English language in this country, and we work with Algerians. For example, we're doing a 3-year revamping, working with Algeria on university curricula for English language learning with Columbia University in New York City. So we do all kinds of things together in our bilateral relationship. Europe has an energy crisis, and Algeria can be helpful with that. And I know that there are European countries discussing that with Algeria directly. And we appreciate the very strong and profound bilateral relationship we have with Algeria. Thank you. تعد الجزائر بالنسبة لنا شريكا هام، وكما أن العلاقات الثنائية التي تربطنا هي جد قوية، ونود أن نعزز هذه الشراكة في الميدان الاقتصادي، وحتى يعني في تعزيز تعليم اللغة الإنجليزية. كما تعلمون لدينا برنامج مع جامعة كولومبيا والتي تطور برامج تعليم اللغة الإنجليزية. وكما يعلم الجميع فإن أوروبا تعاني من أزمة في الطاقة، والجزائر بصدد التحدث مع شركائها الأوروبيين لأنها بوسعها مساعدتهم. شكراً.